It's one team, man. It's all this is right now. It's all that we're training for, to be one heartbeat. People tend to overvalue their dream, but they undervalue their team. For you to get to what you want with your dream, you need your team. Guys, when you focus more on the team goal than your own goal gets accomplished quicker. That's how it works, man. It ain't OD, special teams, it's everyone. One fist, man, everything. That whole punch has got to hit. You understand? Yes, fellas, that's how we're training, that's how we're thinking. Relentless focus together. That's all it is. That equals winning. Hola, hola Latinoamérica. Estamos aquí en el primer episodio de 1% Diario. Me encuentro junto a mi amigo Gustavo Rico. Estoy muy emocionado porque el invitado de hoy, nuestro primer invitado, es el Strength and Conditioning Coach Lew Caralla, una persona que en este momento es mundialmente famosa por hacer uno de los sport speech más famosos y más virales en el mundo en este 2021. Hoy lo tenemos, hoy lo queremos conocer, hoy vamos a hablar mucho con él. Me encuentro con el host en inglés, Gustavo Rico, conocido por todos en Latinoamérica por ser uno de los mejores crossfitters de nuestra región y que forma parte también de este proyecto. Gustavo. Fran, un placer, gracias a todos los que nos están viendo. Emocionado también por este primer episodio con un excelente invitado y pues nada, de verdad que vamos a que este sea el primero de muchos y de mi parte voy a hacer lo mejor para poder comunicarnos con todos nuestros invitados de habla en inglés, así que aquí estamos. Perfecto. La bienvenida, Gustavo, cuando quieras al coach. So, Lewis, first of all, thanks for coming. Thanks for accepting our invitation. As Fran said before, it's very important for us to have someone who is very famous into the sports speeches and all the football industry. So, well, welcome. Thank you so much for having me. This is so great. I'm glad it worked out, and I'm very excited for it. So, thank you guys. Awesome. Okay. Gustavo, quisiera pedirle al coach la oportunidad, si no es un abuso para él, si nos pudiera regalar de entrada el speech de Lazy People. Okay, so Lewis, there's a speech you said a couple of months ago that is very famous about the lazy people. Everyone knows about it, and we will be very glad if you could share some of it with us here. Yeah, so that talk was the first thing I ever said to the team when I got here. I got to Georgia Tech. And I just feel like a lot of people, they like to think they're doing enough, and they're not. You know, they think they should get a lot of rewards when they just do the bare minimum. And I think that bothers a lot of people, which is why probably so many people related to this video. Because the greatest winners in our world, they're never comfortable. They're always paranoid about their own potential. I always got to be doing more. And when I achieve something great, I always got to be doing more. You know, there's always something else waiting for you or someone else waiting to take your spot. So I feel like if you don't feel that way, you're probably just going to achieve minimal results. But I feel like the real winners of this world, they're constantly paranoid if they're being lazy. Totally. You can never feel entitled of something, and never if you don't work hard enough. So I will translate this. Fran, lo que dice es que nadie debe sentirse que ha ganado nada si no ha dado el 100% de su trabajo. Y es algo que fue el primer speech que dio con la universidad, con sus atletas de Georgia Tech, donde es coach, y se lo hizo saber desde un principio. Así que eso fue una de las entradas a su nueva carrera en la universidad, Fran. Una de las cosas por la cual invitamos
a Lew para este primer podcast es porque desde que este speech se hizo mundialmente famoso, donde lo publican en Sports Center, entre ESPN y muchas celebridades del mundo deportivo, comenzamos a seguirlo y pudimos ver no solamente speech poderosos, sino que cuando entramos a conocerlo más en su carrera a través de sus videos, Instagram, YouTube, trabaja con una pasión como pocos trabajan. Y eso hace que esa energía para conectar con él sea muy grande. ¿Cómo es el día a día de Lew Caralla en el deporte y también en su vida diaria y mantener eso que nos muestra, esa pasión y esa entrega total? ¿Cómo lo maneja? So, Luis, how is a day in life balancing sports and family, and now over there? So sports and like this job I have and my family, I have 3 kids and a wife. It's not easy. I'm not going to say it's like the greatest balance of the world. It's hard, you know, and that's what's the hardest part about coaching, because you invest so much in the players you coach. You want to make sure you have enough to be a dad and a husband when you go home. So, you know, I feel like this is my dream job. You know, I love being a strength coach. I love helping kids get through their journey, but at the same time, I love my family, and you don't get a lot of time with them that you would hope to. But at the same time, that just means your time with your family is much more valuable now. So you have to do a lot more with them to make it meaningful and memorable, because the balance is tricky. And, you know, I don't think there is a perfect balance. It's you're invested in both. So you just try to do the best you can. Totally. You want to spend quality time in both sides, like when you're with your family, 100%, and when you're with your athletes, the same, right? Yes. Awesome. So, Fran, pues no es fácil. Tiene 3 hijos o esposa. No es fácil balancearlo, pero está viviendo su sueño. Es el trabajo que le gusta, es un trabajo que le ha dado muy buenas experiencias y que sí quisiera poder pasar más tiempo con su familia, pero es el trabajo que le toca, es poder balancear ambos y poder pasar calidad de tiempo con su familia cuando puede ser, y calidad con sus atletas. Entonces, definirlo bien y no estar pensando en atletas cuando está con la familia, ni pensando en la familia cuando está con los atletas. Perfecto. Coach, ¿cómo el fútbol americano obviamente es uno de los deportes, o es el deporte que más gusta en los Estados Unidos? ¿Cómo hace con la pasión y, obviamente, y la disciplina que él obviamente nos muestra en lo que hace? ¿Cómo manejar un vestuario donde hay tantas posibles estrellas de la NFL o de la Liga de Uno? ¿Cómo poder manejar ese vestuario y esos egos individuales? Okay. Luis, we know D1 and the NFL players who are watching to go to NFL, it's a very hard environment. How do you manage your athletes inside the training and the camera? You know, how do you do that, knowing that they are looking for something bigger, and they might have some let's say already sponsors or people trying to make them go to a big league? Yeah, so if you ask the whole team who wants to go to the NFL, they'll all raise their hand. You know, they all raise their hand. They all want to go. Yeah. But that's not reality. Not many of them are going to make it. So the talented guys on the team, they're going to get a shot. And the only reason they're going to get a shot, though, not just because of their talent, you know, they're going to look at the person they are, at the character that they have. If they're ever on any lists, if they continue to mess up on campus, like they want to know every detail about your life before they invest in you. So if you think like it's just going to be talent that gets you to the NFL, that's why I love this job, because giving the team a message of the day every day that I'm with them is just pouring perspective into their heart, trying to make them a better person. So yeah, my job's to get them to the next level, but also the next level in their life as a person.
because that's the most important part of the job for me. Just So making sure that they're good people before they worry about being an athlete. how close do you get to them outside training? Outside of training, oh, very close. I interview every kid I get that I get to coach. I interview them 25 questions about their life just before I even get started coaching with them, and none of it has to do with anything about athletics. It's just about their life, what they've been through, how they've overcome stuff, what's their family situation, what kind of tattoos do they have. It's so important for me to know all that if I ever want to make a difference in their life, and that's a huge goal of mine. That's right. So, Fran, con respecto a la pregunta que hiciste de cómo manejar el ambiente sabiendo que son jugadores que van a ir a la NFL, pues él dice, todos quieren ir. En el momento que se le pregunta que si quieren ir a la NFL, pues sí, todos levantan la mano, todos quieren ir, pero no es algo que sepan que puede lograrse por la cantidad de personas que de la verdad llegan a ese punto. Y más porque en la NFL no solamente se ve el talento, sino se ve la vida que está fuera del entrenamiento y de los partidos. Luego de eso le pregunté qué tan cercano es su relación con ellos fuera del entrenamiento. Y Lewis dice que pues él quiere acercarse lo más posible y siempre que puede hacerlo, los entrevista y hace 23 preguntas que no tienen absolutamente nada que ver con entrenamiento, sino más bien con la familia, con los problemas que ellos pueden tener fuera del entrenamiento, fuera de la universidad, para estar más cerca de ellos, y eso es lo que a él más le gusta del deporte. Fran, eso es excelente. Thank you, coach. Hay algo que hemos notado en Coach Lew, en sus podcasts y a la vez en sus videos. Es un coach de strength and conditioning, pero cada charla que tiene va en el crecimiento personal y notamos que hace mucho énfasis en el crecimiento personal. ¿Qué nos puede dejar él para otros coaches de otra disciplina en la importancia del atleta, de la persona detrás del atleta? Lewis, what can you give us to all the coaches that it's very important for the athletes to search into personal growth more than in training? What's a guideline or something coaches should strive for when they're looking into a new athlete coming into their training camps? So I think if you really want to make an impact on kids or athletes, it's important that you try to be the message that you're preaching. I've never given a kid a workout that I haven't done before he's arrived. So every workout the kids do, I do it before them, just to make sure they're safe, just to make sure that I'm being safe with writing. If I write too much and I try it and I don't like it, I'll change it before they even know. So that's kept me safe. I think when you try to earn respect, the only thing you can do is be consistent every day. If I'm a different guy with different emotions and they don't know what they're going to get every day, they're probably not going to end up respecting me. But I think the greatest gift a person can give you is their respect, because it's the hardest thing to earn. So yeah, I give a message of the day every day. I do their workout every day. I interview all of them. And at the end of the day, if they don't respect me, it wasn't because I didn't do everything I could in my power to make that happen. Because I feel like once you respect someone, you can move forward with a great relationship way beyond sports. Some of my best relationships have nothing to do with this game. They just have something to do with me and that person getting along and being together for years. So now whatever he does, I'm always there for him and he's always there for me. So it's much bigger than sports, but it has to start from you being the example and earning their respect. Totally, I agree, 100%. Fran, ser un líder, dar con el ejemplo, es básico. Antes de dar un entrenamiento, Lewis lo hace primero que todos y lo cambia si es necesario porque no cree que sea efectivo para los atletas. Y más que el atleta es primero ganar el respeto fuera de la cancha, ganar el respeto
siendo constante en lo que hace día a día, con sus mensajes, con el entrenamiento y con las entrevistas diarias, puede ganarse el respeto de otros atletas. Y al final dice que sus mejores relaciones son con aquellos con los que tiene vida fuera del deporte, más que con los que pueden resaltar en un partido o en un entrenamiento. Así que ese es el mensaje, Fran. Excelente, excelente, coach. Algo que le quiero preguntar ahora, me imagino que en esta viralidad y que muchas personas se le han acercado como yo, ¿cómo siente ahora que está sumergido en tantos ojos a nivel mundial por sus speech que se han convertido virales? ¿Cómo también como persona le ha caído esto a él, de que sus palabras estén dándole la vuelta al mundo? Okay, so Lewis, how do you feel after that video went viral of your speech? Everyone is having your eyes on you from different directions, coaches, media. How are you managing that? How are you feeling after that happened? So I Did said, something change or it stayed the same? How do you feel? no, and I think that's the best part, because I always tell the kids, like, if success comes your way, I hope you're ready for it, and that's important, because a lot of times people, get what they wish for and they're not ready for it. For me, before that video went viral, I was fired twice. I had 3 assistant jobs. I had 3 head jobs. I was the National Strength Coach of the Year. I've been through a lot. So whatever success or failure comes my way from here on out, I'm ready for it. And I feel like that's where people get lost in this whole thing. They forget what it's all about. Like, that video was not posted by me. I didn't post that video, and I never would have. I didn't even know someone was filming that day. And it's just the first message that I wanted to give the team, because I felt it was the most important. And years later, still, it's still going viral every second. And yeah, it is definitely cool, and I couldn't believe it at first. But like I said in the beginning, I think it's hard not to relate to that video if you really want to chase something great and be a winner. What I like about that video, and you said now, is it was you. Like, you were not waiting for someone to record you. It was you 100%, and you were showing how you work with your athletes. So that's something that's pretty natural, organic, and people like that because it's honest. So, Fran, después de haber salido el video, siempre le decía a sus atletas, si el éxito viene hacia ti, espero que estés preparado, ¿okay? Porque puede llegar como puede no llegar. A él, antes de ese video, pues lo habían despedido 2 veces, había sido asistente de coach de otros equipos, había ganado es coach de Strength and Conditioning en Estados Unidos del año, había pasado por muchas cosas y siente que la gente pierde eso, pierde que la vida es de altos y bajos, que es de seguir trabajando hasta que algún día el éxito llegue. Y al final dice, él no sabía que lo estaban grabando, ni siquiera fue él el que subió el video. Entonces demuestra más a sus atletas que él no busca ese éxito de esa manera, sino que él es 100% él y es honesto con lo que hace. Y ese es el mensaje, Fran. Y se nota mucho. Si quieres le dice, se nota mucho su originalidad y su passion, very passion en lo que hace. Sí. ¿Ok? Ahora, algo importante es que pudimos ver en YouTube que tiene una conferencia que se llama Código Cero, Talento. Código Cero de Talento. Me imagino que es una conferencia que solo da a la universidad, o él piensa que con esta imagen masiva y viral que hoy tiene, donde tiene la oportunidad de cambiar el mundo de personas, no solamente atletas, sino del día a día, algo tan poderoso como esa conferencia, él tiene pensado, en algún momento ha pensado que puede dirigirlo hacia otras personas. Okay, Luis, we saw on YouTube the speech you gave in Georgia Tech that's called Talent Code. It's went viral these days, and
we would like to know if you are thinking of taking that speech or taking that type of lecture and taking it to other taking it abroad or taking it to other level. Is that you have something have in mind? How do you feel about being at that type of environment, sharing thoughts and knowledge of your whole experience with other people that might do football or other sport? Yeah, so I'm all for it, and I look, I've lived through things and I've gone through things that I feel can help people, and my biggest hobby is giving the team that I work with a message of the day. So I'm almost done with a book that has a message of the day for every day of the year. So I really want to get that out as soon as I can, because I think that can help a lot of coaches and people. But yes, I am very interested in helping as many people as I can, speaking to as many people as I can, helping them, bringing insight that they never heard before, bring a perspective that they've never seen. Yeah, I'm willing to share anything with all people that are interested. So most definitely. Totally. Fran, él estaría 100% de acuerdo en hacer ese tipo de lecturas o de speeches, no solamente en Estados Unidos, sino fuera de las fronteras de Estados Unidos. Siente que ha vivido muchas cosas que siente que pueden ayudarlo a otros atletas, no solamente de fútbol, sino en cualquier disciplina. Incluso tiene un libro que le gustaría publicar o quisiera sacar, que tiene un mensaje todos los días, y es un mensaje todos los días que puede ayudar a cualquier persona. Más porque puede dar otra perspectiva de cosas que él ha vivido y le gustaría compartir. Ese es el mensaje, Frank. Excelente, excelente. Bueno, pronto lo estaremos comunicando y ver si ese speech lo podemos traer a Latinoamérica, porque nos hace falta crecer mucho. Nos hace falta crecer mucho. Si quiere, le podemos comunicar este pedazo. Fran said that he would love to have that lecture or speech in Latin America. He thinks there's a lot of people that will be very interested in attending to that, and they would love to hear about you, not only about football, but all your experience in sports and coaching. Yeah, I would absolutely love to. It would be an honor. So thank you. Thank you. Ok, Gustavo. Mantenerse en los niveles de coaching donde una persona como él se tiene que mantener. Me imagino que tiene que haber detrás un estudio muy grande, como él mismo lo acaba de decir. Pero, ¿cómo hacer que ese dar cerca o ese 100% diario forme parte ya orgánica de su vida, de su día a día? Es un lifestyle. Mantenerse siempre al máximo nivel de coaching y de todo lo que hace. Para nosotros en Latinoamérica, si quieres lo dividimos en dos preguntas. ¿Te parece, Gustavo? Si quieres te lo dejo hasta ahí. Ok, dale. So, Luis, you already told us how you're balancing your life, that it's not easy. You try to go 100% quality time with your family, and then the same with your athletes. But how do you keep that intensity, or not intensity, but maintaining that same level of energy to keep that into your training, into your athletes, and into your families? There's something special you do every single day you can share with the people that so they can try it? Yeah, so every day I have to get my workout in before our day starts here at work. Like if we have a 6 a.m. lift group, I'm gonna get my workout in at 4 a.m. And if I don't, I probably won't be happy that day. If I don't work out, I'm still coming in at 4 a.m. because I want to read and I want to write, and that's the precious time of the day. Like, if you ever want to be selfish when no one's there, because you can't do it when it's family time. You can't do it when you're expected to go home at the end of the day. You're missing out on time with your family. So yeah, you got to sacrifice sleep, but it's important to me, so it doesn't matter. And I've never felt like every time I come to work, I feel like I'm just living my purpose. I think that's a big difference, and that's why you can sustain your energy. You just feel like you're living for something and not just doing a job. You come to work with a complete purpose in your heart, that changes your whole energy level every day. So as soon as I see the players, it's time to go, and
it's all just natural. It all just feels right, you know. And I think that's where you see the energy come from. Living your purpose. Awesome. Yeah, you told us that area. So, Fran, ¿cómo dar el 100%? Lo primero que hace en su día es entrenar, 4 de la mañana. Dice que es el momento de ser egoísta es cuando nadie te está viendo, cuando no hay nadie alrededor al que tengas que prestar atención, sea tu familia, sean tus atletas. Eso es lo que le da la energía para seguir su día. Dice que si no entrena no se siente feliz, así que puedes entender que el entrenamiento es una parte muy importante de su día. Una vez que llega a la parte de trabajo, nos los comentaba antes, él está viviendo su sueño y su trabajo para él es su propósito. Entonces, vivir con propósito. Vivir con propósito. Entonces, tener el corazón lleno sabiendo de que está haciendo lo que le gusta. Excelente. Estamos como muy serios en la conversación. El profe, por casualidad, ha estado alguna vez en Latinoamérica, conoce algo de Latinoamérica, algún país específico, o conocerá algunas palabras en español. Luis, have you been in Latin America before? Do you know any Spanish at all? Or so my best friends growing up were from Brazil, and like their whole family was Portuguese, and they spoke Portuguese, and I don't speak very well. I know a few terms, but not very much. But my best friends were Brazilian, and I've never been to South America, so. Never. Oh, ok. Sus mejores amigos en la infancia son brasileños, entonces hablaba mucho portugués. Sabe portugués, pero no ha viajado a Sudamérica. ¿Você fala portugués? Bien, bien. Coach, justamente Gustavo le hacía esta pregunta, si conocía Latinoamérica, porque normalmente, y esto tú lo sabes, Gustavo, vemos siempre el coaching norteamericano, obviamente es el mejor del mundo, y nosotros parece que lo vemos siempre inalcanzable en esta parte del mundo. ¿Cuáles serían los tips o los consejos que el coach Lew nos podría dar para ser un entrenador integral, a como él lo vive con propósito y es parte de su día a día? ¿Cuáles serían los 2, 3, 4, 5 tips que él nos pudiera dar de eficiencia de coaching para que pudiéramos entender de que la diferencia no está en que si es Estados Unidos o Latinoamérica, sino es un tema de vivencia, de intención, de propósito? Gustavo. Okay. Luis, in Latin America, as coaches, we look to America as a very big power of knowledge of coaches who know what they're doing. So if you can give us maybe your 3, 4, 5 thumb of rule to be a good coach, not a good coach, a great coach, something that it's necessary to keep improving in this field of coaching. Okay, so number one, you have to keep reading. You got to keep listening to good podcasts. You got to listen to great speakers. You got to go to clinics. You know, I think that's the only way you can really improve is just ask questions, reach out to other people, whether it's an email, a phone call, a visit, you know, and just have questions to ask people to always try to get better. I think a lot of people fail in this profession when they reach one of their goals, then they stop learning. They think they got it. And that's exactly when people start to drop off because they don't continue their growth. So that's number one, probably. It has to be about the players. This leadership role that you're given the hearts and souls of players. So you don't have a job without them. And it's so important for you to take it that serious. Like, those are your own kids out there. You got to take care of them. They are someone's prize and joy on that floor that you need to take care of. So being safe and being responsible and finding the right buttons to press with every kid. And that's a tough psychology exam for you every day because someone's going through stuff and someone's not liking the situation they're in. And that's where you come in as a strength coach. You have to be there for these kids in their weakest moment. Or there's really
you're very replaceable as a coach, I think. You know, yeah, great. If you know what you're doing and you know a lot, that's great. But so does everyone else. So what makes you different? Your care level about the players. You know, your investment, your willingness to go above and beyond for people. Like that's where it's going to really stick out for you as a coach, and never stop learning. And I just feel like be the message you preach. Don't be a hypocrite. You know, if you want to hold people to a high standard, you need to hold yourself to a high standard. If you want others to be disciplined, you got to be disciplined. You know, don't ask kids to do something that you haven't lived through or are willing to do yourself. Perfect. Fran, primero, conocimiento, leer, escuchar, preguntar. Entre libros, podcasts, seminarios, clínicas, todo. Todo lo que aumente tu conocimiento va a ser esencial. Ahora, él dice que muchas personas fallan al momento de conseguir una meta y creen que ya lo consiguieron, ya lo saben, no tienen por qué seguir aprendiendo y paran. Que más bien ahí está el error más grande. Segundo, el deporte está en tus atletas. Vivir por tus atletas. Si tus atletas no están, no tienes trabajo. Ellos son el corazón del deporte. Entonces, saber transmitir ese conocimiento a ellos es sumamente importante. Es algo que requiere experiencia. Y saber tocar los botones específicos que van mucho con la psicología del atleta. No todo funciona con cada persona, porque cada persona es diferente. Entonces, saber poder transmitir ese conocimiento a ellos, entenderlos. Y por último, como nos había dicho antes, es un líder es líder por el ejemplo que da. Si manda un entrenamiento es porque él ya lo hizo antes. Si da un mensaje es porque él mismo lo hace todos los días. Entonces, ser un buen líder y todo el conocimiento que tiene, poder transmitirlo a sus atletas. Perfecto, thank you, coach. Para ir ya terminando con las últimas preguntas, Gustavo, decirle al coach, este es un programa o este es un podcast de coaches y atletas de CrossFit, ¿ok? Y el fútbol americano suele ser una de las cosas que nos ha mostrado lo que es maximizar de verdad las 10 habilidades físicas. CrossFit todavía sigue siendo un deporte nuevo. No sé si el profe, me imagino que sí, ha escuchado y lo habrá practicado en algún momento. Pero todavía seguimos siendo muy nuevos. En su base principal de Strength and Conditioning, ¿en qué se enfoca él? ¿Qué mira para que los atletas puedan tener esas habilidades al máximo nivel? Okay. So, Luis, this program is about coaches and athletes mainly in CrossFit. I know you have heard about CrossFit. So, in the strength and conditioning industry or environment, what do you focus on when you're in training, specifically for your athletes in football? What do you look for in the athletes when they come to you in training? So when they come to us the first time, we have to test them all. We got to make sure, you know, if we screen them, we're going to make sure they can bend well. They have a basic strength level, so we'll test their, like the NFL Combine has a certain amount of tests that they do. So we like to stay near that testing area for our players. So 225 rep max on bench press, vertical jump, broad jump. They run a 40-yard sprint, but normally we just run a 20-yard sprint, pro agility shuttle, all that stuff. So we test them around that NFL Combine stuff year-round and just track their progress. But what we really focus on is making sure they're very tough kids that go out there on the field. Everyone can get kids stronger, in my opinion. It's just the way you do it might be different than everyone else. So without going too long on this detail, we do 3 lifts a week. They're total body lifts. Fridays are always very difficult and challenging for the kids because they got 2 days off after. We do 2 big run days where there's speed, agility, and conditioning in both of those days. And they have an optional recovery day on Saturday. So really a 6-day week where they're working out and running, and it's worked well for us. But the main thing is, if they're not tough, if you don't feel like
their mindset is very strong before they go out to the field, the workouts won't matter. They got to be tough before they play. So that's a big goal of mine too. To making that tough mentality, is it more focused in how the training is designed? Is it more individual or collectively? Is it more outside training, actually psychologically? How you made that something important for them to work on, like mental toughness, as you can hear it in so many places? Yeah. So the challenging workouts on Friday, they do that a lot. All the runs that we have to do, and you got to put your hand back down and go again, that tests you, but also focusing under pressure. Like, there's a lot of things that we do at the end of our workouts that aren't physical. They're just mental. So like, we might do 14 jumping jacks, and I tell the guys, don't count reps 3 and 9, but you still got to do the rep, just don't count it. I can't tell you how many guys count the number wrong. And, it's just when they don't focus in big settings, that's the problem. You got to always test them on that. Get them fatigued and then challenge them mentally. That's a big part. But then also, it's more than just the game. It's like there's going to be times in life where you're not going to get your way. There's going to be people that doubt you. There's going to be people that stop believing in you. You're going to lose a loved one. You're going to be told you're not good enough. Your faith is going to be completely tested. And I feel like if you don't work really hard, you're not going to be ready for hard times. Okay, awesome. Fran, entonces, como coach de Strength and Conditioning, ellos seguían mucho las pruebas que se hacen en fútbol americano, que son que ya está el combine, exacto. Están los 225 de bench press por la mayor cantidad de repeticiones, saltos verticales, saltos largos, 40 yardas o 20 yardas. Y en principal, él sabe que todos se pueden hacer fuertes. Todos se pueden hacer fuertes con un buen entrenamiento. Ellos se entrenan tres veces a la semana levantamiento, 2 veces a la semana correr. Los viernes son días difíciles y los sábados son de descanso para tener después un domingo un juego. Pero en lo que más se enfoca es en la fortaleza mental, o como lo que se ha escuchado mucho es mental toughness. Y no es algo que se entrene fácilmente, pero es algo que él se dedica mucho. Entonces, enfoque uno en testear a los atletas en presión. Puede ser una fatiga previa, puede ser en los viernes, que son días de entrenamientos difíciles, o incluso tareas tan fáciles como hacer 14 jumping jacks y que lleguen y que no cuenten la repetición 3 y 9. Si una persona no está enfocada, va a contar la repetición 3 o va a contar la repetición 9 y el trabajo está mal hecho. Entonces, con algo tan simple como enfoque en algo sencillo, como pueden ser 14 jumping jacks y no contar 3 y 4, pues se hace un trabajo de presión y de entrenamiento mental. Sí, él lo decía en la charla que dio en la universidad de cero código de talento. Él hacía el trabajo, hacía los jumping jacks y hablaba sobre eso. Gustavo, no le queremos quitar mucho tiempo al coach. Quiero decirle que me siento muy, muy feliz de hacer esta comunicación con él, porque no es solo un podcast. Creo que son 40, 45 minutos que le sacamos de su tiempo, donde, si él se ha dado cuenta, estamos con bolígrafos en la mano aprendiendo de todo lo que él nos está diciendo. Louis, Fran and me were very happy to have you here. We don't want to get more time from you. We're learning a lot. Fran and me were with a pen writing everything up for us to keep working on. So, well, thank you again, Louis, and it was a pleasure. Oh, thank you guys. You're incredible how you can do this. I mean, this is amazing. So it's the first time. That's unbelievable. So you're incredible, and I can't thank you guys enough. Like this really was awesome. Thank you so much for having me. Thank you. Una pregunta más para despedirnos del coach. Say bye. En diferentes partes, Gustavo, el coach habló de estoy cumpliendo mi sueño. No sé si te diste cuenta que en diferentes momentos de la comunicación él dijo,
estoy viviendo mi sueño. ¿Qué tan y dijo mención, me botaron 2 veces de mi trabajo, seguí trabajando para alcanzar mi sueño. Y creo que es una persona como él tan influyente en este momento, en 2021, decirte eso es muy poderoso, porque creo que es lo que lo ha mantenido buscando ese logro y esa pasión que transmite, me imagino que es por estar haciendo lo que ama. Aparte, si quieres, dale esa primera parte y vamos con una última pregunta. So, Lewis, you said before plenty of times you're achieving, yeah, you're living your dream, your job dream. You're making this every day, and you're happy with it. What can you share as quick as possible or as long as possible to the audience of that message to people to keep driving for that dream they might have, but they're not getting there yet? Yeah. So I'll just give you my story. I mean, in college, when I was even a player, you know, my first 3 years in college, I didn't get my way. You know, I kept, like, I would start as a freshman and then get hurt and be out for the year. Then I'd come back and then I'd start and then I'd get hurt and was out for the year. Like, and the next year I came back, I was the starter again. But then I got replaced and I was healthy all year and they didn't play me at all. So I transferred. Because if I felt like if, you know, a lot of people say just stick it out and don't quit. Well, there's some situations where you're quitting if you stay. You know, you got to believe in yourself when people stop believing in you. And if you give it enough time and you work and you just feel like you're on a hamster wheel after a while, man, you got to find a different way. So I did, and I found a different way, and I went to a different college, and I got exactly what I wanted. I mean, the love that I still had for football, the playing ability that I believed in, that I could show, I got to. And I was a 2-time all-conference player and the captain, had a great time. And that set me up for this bumpy career I've had. You know, I didn't get, like, anything handed to me. I had to earn everything I ever thought of dreaming of. I was an intern twice. I was a GA. I was an assistant at 3 different schools. Then I got a head job. I got fired. Then I got a second head job. I got fired. And at that point, I'm questioning everything. Like, what am I doing wrong? Well, it wasn't what I was doing wrong. It was just, I got to keep going. I got to keep believing because I know in my heart, like, this is too important to me to not do. So I got one more chance to be a head guy. And in that year, I was the National Strength Coach of the Year. I didn't change anything. I didn't change my belief. I just tried to keep doing a good job. And then I got the Georgia Tech job. And then video started going out of control. But it wasn't, nothing was handed to me. Nothing was like, here you go, man, and good luck. Like, what I have right now, I appreciate. I don't walk into work at any point and take it for granted because I know how hard it is to get. And I know how many setbacks my family had to go through to even be happy right now. So if you're going to have a dream, just bring an umbrella because a lot of people are going to try to water down what you're capable of. And if you're not ready for that rain, don't chase it because it's coming. There's going to be a lot of people that'll see you walk on water and say it's because you can't swim. They don't want to see you do well. People aren't thrilled that you're succeeding. You got to believe in yourself and you got to trust what you're doing. Well, that's a very big message. I'll translate that. So no, that got it. That got in my heart. Like, really, I want to train now, super hard. Yeah. So it's a powerful message. Yeah, powerful message, totally. Fran, pues desde un inicio en la universidad ha tenido muchas recaídas por lesiones. 2 veces por lesiones. Cuando volvió a estar saludable y quiso jugar, no lo colocaban en la alineación.
ya cuando sucedió eso, se cambió de universidad y pudo lograr jugar lo que quería hacer, ¿ok? Pero para eso tuvo que cambiar de camino. Una vez, incluso pudo llegar a la universidad a ser 2 veces elegido como All Conference Player, que es en toda América. Jugador de la conferencia, sí. Exactamente, 2 veces. Luego de ahí que se graduó, pues lo que nos te había comentado anteriormente, ha sido interno 2 veces, lo habían despedido 2 veces de head coach, muchas veces como asistente, hasta que sucedió que quedó como mejor coach de América, y de ahí en adelante todo fue viento en popa, se podría decir, todo fue hacia arriba. Fue contratado en Georgia Tech, donde se pudo hacer viral el video que todos hemos visto. Y más que todo eso, el mensaje final es: tienes que tener un paraguas porque va a llover y va a haber mucha gente que te va a querer tumbar de donde tú estás y que te va a decir que no sirves, que no vas a lograr tu cometido o tu meta. Entonces tienes que estar preparado. Como le decía antes, prepárate para el éxito porque puede que llegue y no lo estés. Lo mismo va a ser con la negatividad entre las personas. Ese fue el mensaje, Fran. Excelente, excelente. Las personas que van a escuchar este podcast en inglés van a disfrutarlo mucho porque tienen el mensaje directo del coach. Quiero comentarle al coach que recibimos 2 mensajes de personas latinoamericanas que se graduaron de Georgia Tech, donde dicen que si bien no son jugadores de fútbol, luego de esos mensajes pudieron acercarse a las zonas de entrenamiento de él y de sus atletas, y que la energía que transmiten es tan grande como el explosivo mensaje viral de este 2021 de parte de él. So Luis, two people from Latin America, they went to Georgia Tech, they graduated there, and the same as I, because it happened to me. They went to the campus in the football field, and they felt that energy, that vibe of pushing hard into the dreams, and that's something amazing. That, of course, it's your job. It's something you have worked for a lot, and well, that's it from us. Oh man, well, thank you so much. This has been awesome, and thank you for being an amazing translator, and just thank you guys so much. Pleasure is ours. Sí, vamos a cerrar, Gustavo, ya vamos a despedirnos del coach, y quiero ser osado, tal vez estamos a que nos diga que sí o que no. ¿Es posible que el coach nos regale el speech de Lazy People para nuestro primer podcast? Es posible. No importa, Okay. si dice que no, lo intentamos. Okay, Luis, is it possible you can share with us in this podcast, just to end it, the speech you gave, the Lazy People speech? Is it possible you can tell us here, just to finish the podcast? Yeah. Awesome, man. Thank you. Lazy people do a little work and think they should be winning, but winners work as hard as possible and still worry if they're being lazy. Yeah, thank you so much. Amazing, brother. Amazing. Very powerful. Very good message. Thank you so much. Thank you so much. Hope you have a wonderful day, and I'll be heading to Atlanta soon. I hope we can see each other, and have a great day. That'd be awesome. That'd be great. Yeah, just let me know. Awesome. Fran, Okay. estamos. Ok, le despedimos. Muchas gracias, coach. Te estaré escribiendo muy seguido. Acá tienes un seguidor más de tu trabajo y te voy a estar contactando para próximos proyectos que sé que vamos a lograr. Yeah. Luis, we keep in touch, and we have a lot of ideas and projects we would like to do it together. So we stay in touch, man. Okay, awesome. Thank you guys so much. Thank you so much for your time, coach. Right. Thank you. Oh, Gustavo, primer podcast de 1% diario. Después le decimos a la gente qué nos pasó ayer, qué nos pasó hoy. No pudimos hacer algunas cosas como lo esperábamos, pero tenemos siempre la disposición y las ganas de salir adelante. Entonces nunca vemos el problema, sino que siempre solucionamos. Y eso es algo que por lo menos a ti te ha hecho un gran atleta.
a mí me ha dado resultados en mi trabajo, me ha puesto en momentos muy importantes, y creo que escucharlo a él o grabar este podcast, no, para mí no fue un podcast, no sé cómo fue para ti. Wow, tantos mensajes que en serio me provoca ir a entrenar ya y seguir el sueño que cada uno tiene, para el mío y el de todos. Espero que sea un podcast muy, muy de agrado para todos los que estén escuchando y que puedan agarrar el cuaderno y sacarle jugo, porque hay bastante que aprender. Así es. Tus traducciones fueron precisas a las partes más importantes de sus respuestas. Sin embargo, quien va a tener la oportunidad de escucharlo en inglés, o el que hable inglés, va a llevarse un mensaje mucho más poderoso, obviamente, con el mensaje directo, y también con tus preguntas, las preguntas que tú pudiste hacerle por voluntad propia. Pero siento que aún el que no entiende, él tiene una vibración diferente. O sea, me sentí, Gustavo, en las típicas películas hollywoodenses de fútbol americano, las películas inspiracionales deportivas de fútbol americano. Así me sentí durante 50 minutos. Totalmente. Ya nada más con el tono de voz, su presencia en el podcast, se sintió. Para quienes no lo están viendo, sino que lo están escuchando, ojalá puedan verlo en YouTube y que aprovechen de verdad, que lo escuchen completo y lo tengan ahí siempre presente. Gustavo, ahora estás más como entrevistado que como host. Vi una sencillez y una humildad increíble en este personaje. Es una de las personas virales del 2021, con un solo speech de tantos que tiene. Fíjate, como dijo, ni siquiera sabía que lo estaban grabando, lo estaba grabando directamente en la universidad, y obviamente al salir por ESPN y por Sports Center, se volvió algo mundial, de figuras de la NFL, de NBA, UFC, le comentan, le escriben, lo siguen. Fíjate que automáticamente lo verificaron su cuenta, él no lo buscó, se nota que él no lo buscó, pero fue muy poderoso su mensaje. Pero así es de poderosa su presencia también. Totalmente. Y se nota no solamente en la conversación que tuvimos hoy, sino lo que él transmite en sus redes sociales. Es una persona que todos los días coloca un mensaje inspirador, que todos los días se preocupa por motivar a las personas que lo siguen, o que lo ven como alguien, un coach bastante importante, que la vida tiene sus decaídas, y que él lo está compartiendo a través de sus experiencias. Es algo que me pareció muy, muy increíble y honesto de su parte, que nos dijera, pues, él no grabó ese video y ni siquiera lo montó él. Entonces es algo muy que lo inspira a uno, ¿verdad? Sí, no, muy agradable, muy sencillo para ser un coach de talla mundial. Una persona muy sencilla, muy dispuesta. Ayer no pudimos grabar para la gente que nos está escuchando, pero una amabilidad, chicos. Hoy no se puede, mañana se puede, misma hora, no pasa nada. Los problemas técnicos son los problemas técnicos. Estábamos terminando de acomodar acá esta linda plataforma que va a ir mejorando podcast tras podcast. Gustavo y yo le tenemos muchas sorpresas, porque ¿qué nombres vienen por ahí, Gustavo, de los que ya hemos hablado? A nuestra comunidad. Se pueden decir. Digámosla para que la gente comience a regar la voz y comience a seguirnos. Y lo mejor de todo es que va a estar en inglés y en español. Totalmente. ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué tienes por ahí para decir? ¿Qué tenemos nombres por ahí tienes? de CrossFit. Tenemos Sí. tenemos a alguien que pues ya ha estado trabajando contigo para este año, James. Tenemos también de parte del equipo de Root, Matt. A Matt Torres, tenemos a James Torres. Townsend. Tenemos a una figura súper viral de CrossFit de 17 años también en pauta. A dos, mejor dicho, que no compitieron en team, sino en individual. ¿Sabes quiénes son? Si la gente que nos está escuchando no sabe, espero que sepan. Mallory O'Brien y Emma Carey. Ok. Eso es el poder que se viene en 10 episodios pregrabados que vamos a dejar para todos ustedes, Gustavo y mi persona. Nada más y nada menos vamos a hablar con estas primeras 4 figuras, para después hacer nuestro lanzamiento del podcast en vivo también, con algunas cosas que vamos a hacer. Igualmente vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Gustavo
en un nuevo viaje que hace. No quiero hablar más, a lo mejor cuando este podcast ya salga, él va a tener alguna información, solo lo saben muy pocas personas. Un viaje de crecimiento personal grandísimo. Igualmente, seguimos aquí trabajando y creando productos para ustedes. Y nada, espero que hayan disfrutado mucho de este primer episodio de 1% Diario, tu podcast de crecimiento personal. Y nada, nos despedimos. Gracias, Gustavo, por formarte y por sumarte y por montarte en este barco y en este proyecto, porque sé que lo vas a disfrutar tanto como yo. Lo he disfrutado cada segundo desde que empezamos, así que gracias por tomarlo en cuenta y que se vengan esos 9 episodios. Así es, Gustavo. Gracias por la conexión. Nos hablamos luego. Y mi gente, muchísimas gracias por conectarse a este primer episodio de 1% Diario con Lew Caralla, la persona más viral en los sport speech que se están haciendo o que se hicieron en el 2021. Todavía no ha terminado. Un gran strength and conditioning coach de la Universidad de Georgia. Y bueno, creo que acabamos de disfrutar 50 minutos increíbles. Van a ser audiovisual, lo vas a poder ver por YouTube, por Spotify y muchas gracias.